Institute.
Good morning, everyone. Online students. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Online students, are you able to hear me? Anybody please confirm if I'm audible and visible? No? Online students, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಇಷ್ಟೊತ್ತೇನ್ಲಿ I thought ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ? Good morning. Let's start the class. So the first topic for today is subclassification of scheduled caste. Subclassification of scheduled caste. See, this can be a potential question in mains, not just in prelims. Okay. So I will ask you some questions. There are subclassifications within other backward classes, OBCs, right or wrong? Okay, every state has made, most of the states have subclassified the other backward classes. There was a question of whether a state, a single state, okay, can it subclassify, subcategorize scheduled caste? Subclassify ಮಾಡಬಹುದಾ? Can a state declare a caste as scheduled caste? Scheduled caste ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸ್ಟೇಟ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Come on, you have to interact. Can a state declare a caste as scheduled caste? The answer is no. Declare ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So there is Article 341. According to Article 341, it is the president. It is the president who declares a caste as scheduled caste after consulting with the governor of that particular state. Understanding this? But there was a question. ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನ scheduled caste ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ can a particular state subclassify, subcategorize within that SC category ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 15% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬಹುದಾ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ recent constitutional bench. Okay, so Supreme Court has given a judgment that the states are empowered to subclassify scheduled caste ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so what is the recent judgment? The recent judgment by 7-judge constitutional bench of Supreme Court in a case, the case name is State of Punjab. State of Punjab. State of Punjab versus Punjab and others. State of Punjab and others versus Davinder Singh. Davinder Singh and others.
This is the name of the recent case in which Supreme Court had set up a seven judge constitutional bench. Okay. So that bench had given a judgment in the Supreme Court that sub-classification of scheduled castes by states is permissible now. Okay. As per the ruling of Supreme Court. Okay. So write down this seven judge constitutional bench under this case. Supreme Court has given, you can make running notes also. Seven judge bench under seven judge constitutional bench under the state of Punjab versus the state of Punjab and others versus Davinder Singh and others case, held that sub-classification of SCs is permissible, is permissible, is permissible by states. Okay. Aita. So earlier, there is one more case called E.V. Chinnaya case. So this is older. Already Supreme Court had given a judgment back in 2005. In 2005, E.V. Chinnaya versus state of Andhra Pradesh. State of Andhra Pradesh. So this was earlier case. Okay, in 2005. In this case, Supreme Court had notified that. Listen here, listen here. What was the judgment of Supreme Court earlier in this case was? It was talking about Article 341. So first you should know what is Article 351. So Article 351 is the, has a provision in our constitution which empowers president and also parliament to notify any caste as scheduled caste. So who is empowered to notify a caste as scheduled caste? President and parliament. Okay. So another sub-categorization ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ who is empowered? Yes, parliament. Okay. President will declare. Next, further within scheduled caste, if further sub-categorization has to be done, that should be done by parliament. Explicitly, that has been given in Article 341. So there are two clauses, Article 341 clause 1 and Article 341 clause 2. So accordingly, this Article 341 clause 2, focus here. This empowers only the parliament to sub-categorize scheduled castes. Okay. But the question now was whether can states do that? Okay. So in Chinnaya case, E.V. Chinnaya versus state of Andhra Pradesh case, Supreme Court held that this scheduled caste, it creates a homogeneous groups. Homogeneous means there is only one type of scheduled caste. Within that, you cannot subcategorize. It is not heterogeneous group. So according to E.V. Chennai case, judgment, okay, scheduled caste is a homogeneous group andre all the categories within SC, they should be categorized in one category only. There should not be any subcategories. There should not be any variations within this SC list. Understanding this? But now that judgment has been overturned here in this case. Right? Now, in this case, Supreme Court implicitly, okay, referring that scheduled caste is not just a homogeneous group, it's a heterogeneous. Right? Within that, there are few communities within SC category, they are more backward than others. So that's why some castes require, specific proportion of reservations. Right? So you can write down this case also and just write down in front of that. In this case, Supreme Court held that SC, scheduled caste, is a homogeneous group, and subcategorization
Could not be done. Could not be done. Okay, in this context, you can write down Article 341 and 342. So just Article 341, Clause 1 and 341, Clause 2. So write down one line about that, what exactly they tell. So Article 341, it specifies that president notify can notify any caste, race or tribe as SC, for any state or UT, for any state or UT. Okay, similarly, Article 341, Clause 2, write down. It provides that Parliament by passing a law may include or exclude any caste, race or tribe from the list of SCs, Okay. Now states can subcategorize. This is the final judgment, right? As per the recent judgment. Now, is the decision of the state is applicable to judicial review? Can it be subjected to judicial review? Yeah. What do you think? What do you think Supreme Court would have opined about? Judicial review, the decision of the state to subcategorize scheduled caste within the state. Okay, this decision, is it subjected to judicial review? Should it be, in your opinion? Huh? Sometimes it can be arbitrary also, right? For political purposes, the state can, okay, without, see, subcategorization ಮಾಡಿ ಒಂದು this percentage ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the state should prove that this particular caste is backward. It is not, it is inadequately represented, and this inadequate representation is only due to its backwardness ಅಂತ prove ಆಗ್ಬೇಕು, not due to any other purpose. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಇಂತಿಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the state has to prove that this particular caste is inadequately represented in administration, number one, and that inadequacy of representation is only due to backwardness ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ who shall verify whether state is conducting it according to the set norm or not ಅಂತ ಯಾರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? It should be the duty of courts, judiciary. So judicial review must be there. So in the same judgment, Supreme Court has held that the decisions of the states to subcategorize, that is subjected to judicial review. Write down first one point. The state must establish that the particular caste or group is inadequately represented. Is inadequately represented.
in the administration, in the administration, in the administration. And it's only due to, and it's only due to its backwardness. That inadequate representation is due to backwardness of the skin of that caste. Okay. And the decision of the state is subjected to, will be subjected to judicial review. The decision of the state will be subjected to judicial review. So reservation and employment related, there is another article in our constitution. What is that? Reservation in employment for backward classes, including SCs, STs, and OBCs. That has been granted in which article? Which has been added as an exception to fundamental right. ಯಾವ article ಅದು? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ question? Which is added as an exception to fundamental right. Huh? 368 is amendment, right? Exception to some fundamental right. So it's part of fundamental right. So what is Article 16? Huh? Article 16, there are many clauses. 6 clauses, right? So first clause ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Huh? The state should not discriminate, right? The equality of opportunity for all citizens in the matters related to employment or appointment, right? So this is, well, employing state administration ಅಲ್ಲಿ employment ಅಲ್ಲಿ discriminate ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ state based on certain basis like religion, race, caste, place of residence, etc. Right? Understanding that. So ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು exception ಇದೆ. 16, this is clause 1. 16 clause 4. What does it deal? The state can make any provision for the reservation for appointments or appointment of any post for any backward classes of citizens. Andre, the state can make reservations. During reservation, it is violating equality, which is given in Article 16 clause 1. 16 clause 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? On the basis of caste, religion, race, sex, and place of birth, right? And descendants. Okay. So based on that, the state cannot discriminate. Okay. Among all citizens for employment or appointments. Okay. But in 16 clause 4, there is reservation. Discrimination ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ reservation through, right? So this is an exception to Article 16. Reservation is allowed. Okay. So remember that article also. This also talks about reservation in employment. And reservation for same social and educationally backward classes. Socially and educationally backward classes. Reservation in education. ಯಾವ article ಅದು? ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? 15 clause 4. 15 clause 4. Go and check it again in your basics. Go back to basics. 16 clause 4 enables state to make special provisions for the advancement of social and educational backward classes. Okay. So whereby reservation is given to OBCs, SCs, and STs in educational institutions. This is for educational institutions. This is for employment. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So go and check these two articles. 15, Article 15, 16 ಎರಡು ಸರಿ ಓದಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. Okay.
And also ಇನ್ನೊಂದು, in the same judgment, Supreme Court is talking about creamy layer. Supreme Court is talking about creamy layer. ಇದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು? ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಂಜಾಬ್ and others versus Davinder Singh and others case 2024 August recent ಆಗಿ ಆಗಿರೋದು. In the same judgment, in the same case, Supreme Court is suggesting that creamy layer ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ that should be extended even to the scheduled caste categories. Scheduled caste ಗೂ extend ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Okay, what is the meaning of creamy layer? Anybody? Online students, creamy layer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ 8 lakh ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಕೇಕ್ ನ ನೀವು OBC ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, OBC ಗೆ 27% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ OBC ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್. OBC ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ದೇರ್ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೇಕ್ ಆಸ್ OBC with various layers, the top layer is creamy layer andre they are most advanced within OBCs. Those people should not be given. For those people, reservation should not be extended because they are already well advanced now. They are economically forward now. They are not economically backward now. Correct? Other OBC alli they have advanced themselves. Their income is higher, so they should be removed because they have achieved this creamy status. Right? So this is the concept of creamy layer. Even though they belong to that particular caste, which is in general backward, but particular family or particular individuals, they have achieved better economic status and they should be removed from this privilege of reservation. Okay? So such concept already exists in OBC. OBC already there. Okay, one of the criteria is if the income is more than 8 lakhs per annum, such people would not be given a reservation, right? So they are considered as creamy layer. Not only that, there are some other criteria also, like yeah, mainly employment related ಇದೆ ಇದು. Group A officers, doctors. So there are certain criteria based on that creamy layer is suggested, and such section would be not given the reservation. So now the question is, shall this creamy layer concept be extended to SC also? Within SC kuda now creamy layer ಅನ್ನೋ concept introduce ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು question. Now in this judgment, Supreme Court has given opinion that this 7-judge bench in the same case of state of Punjab and Davinder Singh, it said that this creamy layer concept should be extended to SCs and STs both. ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ SCs ಮತ್ತೆ ST ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್? This concept is used to identify identify members of backward classes, identify members of backward classes who are socially forward and economically stable, who are socially forward and economically stable, and hence are not eligible for benefits of reservation.
Okay. So, and then you can write on this in this particular judgment, in this case, okay. In present case, State of Punjab versus Davinder Singh case, Supreme Court opined. See, it's not like directive given to the government. It's just an opinion. It is just an opinion in this particular judgment, right? Opine. Supreme Court opined that creamy layer should be extended. Creamy layer concept or principle should be extended. Creamy layer principle should be extended to SC signed STs. To SC signed STs. Okay. Creamy layer concept first time ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಇಂದ್ರ ಸಾವಣ್ಯ ಕೇಸ್. See, first time ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ವರ್ಸಸ್ NM ಥಾಮಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಕ್ರೀಮ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಥಾಮಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ ವರ್ಸಸ್ NM ಥಾಮಸ್. NM ಥಾಮಸ್ ಕೇಸ್ 1975. 1975. Sir. Huh? Sir, it was Indra Savanya case, right? ಇಂದಿರಾ ಸೋನಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇಂದಿರಾ ಸೋನಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1992 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ given this direction to the government that the creamy layer within OBC category should be stopped from giving benefits ಅಂತ. ಬಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ಸೋನಿ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. Sir, can you repeat the previous case? Nothing, just write on that. Supreme Court used the term creamy layer for the first time. State of Kerala versus NM Thomas. But this was not like a direction to the government. Okay. But in Indira Soni case, Supreme Court has given this direction. It has specially emphasized that government must exclude creamy layer from reservation. Indira Soni. Indira Soni versus Union of India. Which one? Yeah, that case was different. Yeah, the main judgment, the main issue of that judgment was different. So in the discussions, even this was a mention. Indira Soni versus Union of India, 1992. ಇದನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮಂಡಲ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Sir, is this applicable only to the government professionals or non-government professionals? ಬರ್ತಾರಾ ಇದಕ್ಕೆ? This is state administration method. For only government professionals. Yes. Yes. So in this government has directed. I mean, Supreme Court has directed. Supreme Court has directed to the government that. Supreme Court has directed the government that. Supreme Court has directed the government that creamy layer within OBCs, within OBC category, creamy layer within OBC category must be excluded from the benefits of reservation.
Okay. So now you have a work to do after the class. You should find subcategorization related. If they ask you in mains, you should work on this. You should find arguments in support of subclassification and arguments against this subclassification. ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತರಬೇಕು. ಬರೀತೀರಾ? Okay, you can search, you can use internet for this, and that can be asked. Okay, is it all good? Subclassification in the negative ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? Negative ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? Any other counter arguments as per you? Anybody want to comment on this? Subcategorization ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? As per the ruling of Supreme Court, would not be any. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನಕ್ಕಾಯ್ತು ಹಂಗಿದ್ರೆ? This was not a recent issue, right? This issue has been coming from many years, from many decades, right? And that EV Chennai case came up in 2005 only. That means the issue is long held issue. So there must be some arguments against this. So you should know them, right? Like one of them could be that even about unity and that is about unity. Issue is about, right? So if you further divide SCs, this will weaken that collective voice of the scheduled caste. Okay, right? And the purpose of reservation. Yes. ಹೇಳಿ. And also subcategorize ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there should be specific data collection. Based on that subcategorize ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ 15% ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ subcategorize ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ 3% ಅವ್ರಿಗೆ 4% ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಡೇಟಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೇಟಾ, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Caste census. Caste census is something we can talk about. Caste census ಮಾಡಿದಾಗ we get to know how much population is backwarded to what extent, right? And there is also an issue of misuse of this provision. States can misuse it, but there is judicial review, but still it will lead to further contentions in the courts. Political salvagi states use ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? Okay. So these are some of the arguments you can include. Okay. Against and in support of it also you can write something. Will you do this after the class? Okay. Basics I have done. Remaining for mains you should work. Yeah. Coming to the next topic. Nobel Prize, right? Yesterday Nobel Prize for medicine. ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? Micro RNA. Victor Ambrose and Gary Bushler. Yeah. Discovery of microRNA. So there is discovery of micro RNA. What is this micro RNA? The concept is more important. So RNA ಅಲ್ಲಿ there are types, right? ಹೇಳಿ basics ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟು types ಇದೆ RNA ಅಲ್ಲಿ? 3 types. 3 types. Which are they? Main mRNA, RNA ಅಲ್ಲಿ 3 types ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. There are many types. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ main 3 important ಅಂದ್ರೆ these are mRNA, tRNA, rRNA. rRNA ಅಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಅಲ್ವಾ? So mRNA ಕೆಲಸ ಏನು? ಇವಾಗ ನಮ್ದು we are getting into the world of cell. A cell is a world in itself, right? So you can see there is a nucleus. Nucleus, what do we have? Genetic material. What is that? DNA. Basically this is DNA, right? Double helix. So DNA is what basically, in some crude terms, DNA is nothing but software, right? So which has all database
for the synthesis of proteins. So ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ synthesis ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ DNA data ಬೇಕು. Based on the code which is available in the DNA only, the protein are synthesized, right? So this is the source code. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು RNA ಕೆಲಸ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ RNA ಯಾವುದು? mRNA. mRNA ಅಂದ್ರೆ messenger RNA. So mRNA travels inside this is nucleus of the cell. ಏನಿದು? Nucleus. This is cytoplasm, right? So from cytoplasm, mRNA goes to DNA. Why? To bring that code, right? So that code will be brought from DNA, right? Now in cytoplasm there are some factories. What are these factories? Ribosomes. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ ribosomes? ದೊಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾ? Correct, right? Yes. So what is this? Ribosome. So ribosomes are basically like factories where protein is synthesized. Okay, like production houses. So from mRNA brings the code. This mRNA transfers this code to tRNA, right? And RNA is already available there, right? So according to this code, amino acids are brought. Amino acids are arranged. So what is protein? Protein is nothing but protein ಅಂದ್ರೇನು? Chain of amino acids. Chain of what? Amino acids, right? So particular protein ಗೆ particular arrangement ಇರುತ್ತೆ. That arrangement will be done according to the message brought by mRNA from DNA. Okay, and all these RNAs are together, working together to build this chain of amino acids. Single ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ತಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದು chain ಅಲ್ಲಿ each link, chain of proteins ಅಲ್ಲಿ each link is one amino acid, right? So particular protein ಗೆ particular arrangement ಇರುತ್ತೆ. That arrangement will be done by these RNAs according to the code which is there in the DNA. So this is how protein is synthesized in the ribosomes. Okay. Yeah. So now what is the scope of this microRNA? What is this microRNA now? This is another type of RNA. So there are different varieties of RNA. Adರಲ್ಲಿ these are three main RNAs and there is one more RNA called microRNA. microRNA ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ it binds to mRNA. See, the protein ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? indefinitely consistently ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ. It has to stop somewhere. Who is that leading to the stoppage of this protein synthesis? ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. There comes from the picture microRNA. This microRNA it binds to the strands of mRNA. mRNA bind ಆಗ್ತವೆ. So we have mRNA, right? So microRNA binds to mRNA. So bind ಆದಾಗ it will lead to the stoppage of that mRNA. mRNA code and translate ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, right? So in this way microRNA is preventing cells from excessive gene expression, continuous gene expression prevent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, stop ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, right? Understanding this? So microRNA is mainly acting like a regulator or controller. Correct? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ? Yes. So write down what is microRNA in short. So they are microRNAs are small non-coding RNA. They are small non-coding RNA. Small non-coding RNA which controls gene expression. Which controls gene expression by binding with microRNA binds with
Which RNA? mRNA. Remember that. MicroRNA binds mRNA. By binding with mRNA and preventing and preventing and preventing them from and preventing them from and preventing them from being translated being translated being translated being translated being translated into proteins being translated into proteins. So microRNA is like a brake correct ಓಡ್ತಿರೋ ಗಾಡಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋರು ಯಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮೈಕ್ರೋಆರ್ಎನ್ಎ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ mRNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ degrades mRNA, right? It binds at specific location and prevents from that process is called translation. So first mRNA enters into the nucleus and takes the code from DNA, right? What is this process called? This is transcription. This is transcription ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Where code is transferred from DNA to RNA. And here RNA has to again give the code to other RNAs, tRNA, so that amino acids will be arranged accordingly. This process is called ಇಲ್ಲಿ translation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ translation stop ಮಾಡೋದೇ mRNA, microRNA. Correct? In other words, you can say microRNA regulates translation. You can write on that also. MicroRNA regulates it regulates translation. So the scientists who have been awarded with this Nobel Prize in Physiology or Medicine are Victor Ambros and Gary Roken. Victor Ambros. Victor Ambros and Gary Rokun. Victor Ambros and Gary Rokun. So yesterday we were discussing Sudan. I think many people are absent and could not. Yeah, let's do Sudan mapping also today. ಸರ್ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Class Madila, I was just discussing with the offline students. Class and Madila, don't worry. I'm doing all of this again. So Sudan ಅಲ್ಲಿ civil war ನಡೀತಾ ಇದೆ. There are two military forces. ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇರುವಂತ two military paramilitary forces, they are fighting against each other. This is kind of power struggle within Sudan. Okay. So in Sudan there is one specific region called Darfur region where this dispute has intensified. So let us do some mapping of Sudan. Where is Sudan? Varshini, Sudan ಎಲ್ಲಿದೆ? So ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ? ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ or north?
ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಹೌದು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹೌದು. ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ. ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಳಿ ಸುಡಾನ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಸುಡಾನ್, ಪೋರ್ಟ್ ಸುಡಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ. ಪೋರ್ಟ್ ಸುಡಾನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಸಿ? ರೆಡ್ ಸಿ, ರೈಟ್. ನೋಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರಿತ್ರಿಯಾ. ಎರಿತ್ರಿಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಕೆನ್ಯಾ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಯಾವುದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೌತ್ ಸುಡಾನ್ ಇದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಸುಡಾನ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸುಡಾನ್. See, this South Sudan was earlier part of Sudan. In 2011, they separated. South Sudan separated from Sudan. Okay. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾರ್ಫೂರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಾರ್ಫೂರ್ ಅಂತ. ದಾರ್ಫೂರ್ ರೀಜನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಾರ್ಫೂರ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಚ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾರ್ಫೂರ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸುಡಾನ್. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ವಿತ್, ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಯಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Chad. It also shares border with Sudan. So there is Libyan desert. This Libyan desert ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸಹಾರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ there is Nubian desert which is there in Egypt also, and continuation with Sudan. So tell me bordering countries ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. Egypt, Eritrea, Ethiopia, South Sudan, Central African Republic, Chad. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸುಡಾನ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸುಡಾನ್ Khartoum. So this is important place. Khartoum is also important for one more region. See here, ಇಲ್ಲೊಂದು river ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Which river is this? White Nile. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? White Nile ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So there is Blue Nile. ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ? Khartoum. Khartoum is the capital of. So now you may ask me, White Nile originates where? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ White Nile ಮತ್ತೆ Blue Nile ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? White Nile ಬರ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ತಾಂಜಾನ್, ಯುಗಾಂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯುಗಾಂಡ, ಕೆನ್ಯಾ ಅಂಡ್ ತಾಂಜಾನಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಸೊ ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇಂದ ಯಾವ ರಿವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ವೈಟ್ ನೈಲ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಇಂದ ಬ್ಲೂ ನೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಈ ಲೇಕ್ ಹೆಸರು ಲೇಕ್ ತಾನಾ ಅಂತ. ಸೊ ಲೇಕ್ ತಾನಾ ಇಂದ ಯಾವ ರಿವರ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬ್ಲೂ ನೈಲ್. ಲೇಕ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಇಂದ ಯಾವ ರಿವರ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೈಟ್ ನೈಲ್. ಸೊ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ Khartoum, ರೈಟ್. ಸೊ Khartoum ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಸ್ ನೈಲ್. Yeah, so here, and you can further see about Nile River. Nile River has ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೈಲ್ ರಿವರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೆಸರೇನು? You know that Nile is the longest river in the world, correct? More than 6,500 something, 6,500 kilometers. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ಆಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, in Egypt, not in Sudan. Aswan Dam. It is creating another lake. Lake will be here. Lake at the border between Sudan and Egypt. Lake Nasser.
ಲೇಕ್ ನಾಸರ್ ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೇಕ್ ನಾಸರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಆಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಆಸ್ವಾನ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲೇಕ್. ದಿಸ್ ಲೇಕ್ ನಾಸರ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ Sudan. Let us also look for, as we have come up here, let us also look for one more region called Sahel region. So this is what ಈ region ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Is Sudan a part of Sahel region? So write down that also. Sahel region ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. What is Sahel region basically? Sahel region ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಮಾರಿಟಾನಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಲಿಬಿಯಾ, correct, Tunisia. So all of them are complete desert areas. So ಈ complete desert area, complete arid area ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ಸಹಾರಾ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌತಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? So there is desert here, correct? Desert ಅಂದ್ರೆ arid. Arid ಕೆಳಗಡೆ semi arid ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? So then grassland. ಈ grassland ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸವನ್ನಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸವನ್ನಾ. Then deciduous forest. Then equator ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, equator ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಗೋ ಬೇಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಂಗೋ ಬೇಸಿನ್ ಇದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್. ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತರ ಇದೇ ರಣದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಸವನ್ನಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದೆನ್ ಸೆಮಿ ಎರಿಡ್, ದೆನ್ ಎರಿಡ್. ಈ ಸೆಮಿ ಎರಿಡ್ ರೀಜನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? Sahel region. So Sudan is part of Sahel. So Sahel region countries ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mauritania, Mali, Niger, Nigeria, Chad, Sudan. This is semi-arid region. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಮಾರಿಟಾನಿಯಾ, ಮಾಲಿ, ಇವನ್ ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೋ ಅಂಡ್ ಸೆನೆಗಲ್, ಈ ಕಡೆ ಸೆನೆಗಲ್ and rest. ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಮಾರಿಟಾನಿಯಾ, ಮಾಲಿ, ನೈಜರ್, ನೈಜೀರಿಯಾ, ಚಾಡ್, ಸುಡಾನ್. So these are the countries which fall part of. So Sahel is a transition zone, right? Between, ಹೇಳಿ online students, Sahel is a transition zone between Sahara Desert and Savanna grasslands of Africa, correct? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾ? ಸಹೆಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನದು? So to avoid desertification, extending desertification. ಎಸ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಹೆಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಎರಿಡ್ ರೀಜನ್. ಸೆಮಿ ಎರಿಡ್ ಇಂದ ಎರಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್? ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್, ವೇರ್ they're aiming to combat desertification by restoring degraded land, right? By planting trees and building forests, right? Like a belt. ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ? They're building trees by planting trees and building forests. So this is Great Green Wall Initiative. Great Green Wall Initiative. What is that? It's an initiative to combat desertification by restoring degraded land by planting trees. Not only that, and also by practicing sustainable economic practices, sustainable agriculture practices, creating livelihood to people over there. Okay, so next topic we can take up. Venus mission, again it's in news. Venus mission ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Huh? Honest students, do you remember, did we discuss about Venus mission? ಶುಕ್ರಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಾ? ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ ಯಾವತ್ತು? So recently ISRO has announced the date for like target date announce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So March 2028, March some date, March 29 or something date announce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That's all. So this Venus mission, they will be launching a satellite using LVM 3, that is GSLV Mac 3. Launch vehicle ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? GSLV Mac 3, which is also called LVM 3, launch vehicle Mark 3. Okay, so and they have given some of the names of payloads, experimental instruments ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೊನ್ನೆ KSL ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ ತರ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಶುಕ್ರಯಾನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ they have declared, right? So if you want, I can just give the names of those payloads. That's important. Okay, write down Venus mission. ISRO has announced the date for Venus mission, target date for Venus mission. That is ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅದು? March 20. March 2028. March 2028. So it will take 112 days to reach. Launch ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಅವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? It will take 112 days to reach Venus. Launch vehicle ಯಾವುದು? LVM 3.
So write down some of the experimental payloads which are being used. ಮೊದಲನೇದು Venus thermal camera. Write down this list. First one, Venus thermal camera. Okay, this is to understand atmospheric dynamics of Venus. Basic ಗೊತ್ತಾ Venus atmosphere ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? Venus has thick atmosphere, thin atmosphere. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Very thin atmosphere. Thick atmosphere ಇದೆ sir. ಈ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ಕೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಯಾವುದು? ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ವೆನಸ್, ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಥಿಕ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವೆನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವ್ದದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ. CO2. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. And it is the brightest planet also. That's why it is called the morning star and evening star. Because star ತರ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. Right? Why it shines? ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ? Why Venus shines? ಗೊತ್ತಾ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ? Because it shines. Why it shines? You don't know that? See, Venus reflects back. This is Earth. Earth ನೋಡಿದಾಗ ಸನ್ ಇಂದ ಬಿದ್ದಿರುವಂತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಎಲ್ಲಿ? ವೇನಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೇನಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ radiations of sunlight. So what is that in the sun's Venus atmosphere which reflects? Sulfuric acid clouds. ಯಾವ್ದು? Sulfuric acid clouds. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹ ಹೊಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? Sulfuric acid has high albedo. Albedo ಅಂದ್ರೆ? So there is something, the term ಕಲೀರಿ albedo ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Albedo ಅಂದ್ರೆ ability of a material to reflect back sunlight. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ನೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಯಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ? ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Black color. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಬ್ಲಾಕ್. ಆಲ್ಬಿಡೋ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್. ಯಾ, ಸೊ ಆ ತರ ಆಲ್ಬಿಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಆಲ್ಬಿಡೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ most of the sunlight. That's why it shines. That's why it is the brightest planet in the solar system. Yeah, we can discuss remaining things in geography. So Venus thermal camera barkondra, this is first payload. What it studies the dynamics of atmosphere of Venus. Time appa. Yeah, just write down the names of this. ಇನ್ನೊಂದು NAVA ಅಂತ, ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರ್ ಗ್ಲೋ. ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರ್ ಗ್ಲೋ. ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರ್ ಗ್ಲೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ನ್ಯಾರೋ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರ್ ಗ್ಲೋ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ Venusian atmosphere. Narrow band oxygen air glow detection in Venusian atmosphere. Narrow band oxygen air glow detection in Venus.
Venusian atmosphere. Bracket ಅಲ್ಲಿ NAVA. It measures air glow emissions. Air glow ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಯಾಸಸ್ ದೇ ಎಮಿಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗ್ಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕೈ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಗ್ಲೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅರ್ತ್ ಓನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ಇವನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರ್ ಗ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ NAVA. ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿರಿ? ಬಟ್ ನಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿರಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್? 9:10ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 9 o'clock ಇದು ನಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. 9 o'clock ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 9:05 to 9:10 ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು? ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಸರ್, ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ಇವರು ಆಶಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ. ಓಕೆ, I will ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಲೋಡ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಮಾರೋ. Students are complaining, yes. Okay, see you guys tomorrow.